Ngayong araw ililipat natin yung kulungan ng mga stock bird natin.
ipapako na natin sila. Maglalagay din tayo ng stick well para mas matibay yung gagawin nating base. Ngayon magpapalit din tayo nung garapon ng stiko. Papakita ko rin sa inyo kung gaano kalaki yung butas na ilalagay natin. Dalawang klase ng garapon yung pwede natin gamitin. Pwede
Para sa cover, 10 inches by 6 inches. Nilagyan na rin natin ng tanda para dun sa pagkakabitan natin ng pako para sa kawit ng cover natin.